8 o'clock live for everyone. అందరూ బాధపడేది కడుపులు నొప్పి, తిన్నది ఆహారం పట్టలేదు, ఏం తినాలి, ఎలా తినాలి, ఏంటి, ఇవే కోరికలు మనకు అన్నీ ఉండిపిస్తాయి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు నమ్మేది ఆ రోజు వచ్చిన కడుపులు నొప్పి మనం తీసుకున్న ఆహారం బాగాలేదని చెప్పి బిలీవ్ చేస్తుంటాం. అదేవిధంగా నేను చెప్పదలసింది ఏంటంటే, ఇది లివరు, గాల్ బ్లాడర్, దాంట్లో ఉన్న స్టోన్స్. కొన్నిసార్లు స్టోన్స్ ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయి. సో చాలామంది ఏంటంటే, సార్ నా గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ ఉన్నాయి, నాకే ఎందుకు వచ్చాయి, ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చాయి, ఎలా వచ్చాయి, దానికి ఏం చేస్తే పోతాయి. దీనికి సంబంధించి చాలా రకాల కొంతమంది డైట్ తోటి చేయాలనుకుంటారు, కొంతమంది ఆల్టర్నేట్ మేనేజ్మెంట్స్ ఆయుర్వేదికనో హోమియోపతినో లేకపోతే ఇంకేమన్నా. ఇదంతా ఎందుకు చేస్తాం మనం? భయంతో. ఎందుకంటే కొంతమంది వింటుంటారు గాల్ బ్లాడర్ తీస్తే మనకి ఏమవుతుంది, గాల్ బ్లాడర్ చేసి సర్జరీ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా, లేకపోతే అందరికీ ఉన్నాయి కదా నాకే ఎందుకు వస్తాయి. ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. ఒక పేషెంట్, ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి, హీ డిడ్ సంథింగ్ ఎల్స్, అండ్ ద వైఫ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత వితిన్ 6 daysలో కడుపు నొప్పి వచ్చింది. కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు సి సెక్షన్ అయిన తర్వాత ట్యాబ్లెట్స్, పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తారు, దానివల్ల యాసిడ్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని నా దగ్గర రావడం జరిగింది. నేను కూడా యాసిడ్ అనుకుని ఫస్ట్ రోజు నేను యాసిడ్ సంబంధించి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ రూల్ అవుట్ చేసుకోమని చెప్పాను. సరే, నెక్స్ట్ రోజు స్కాన్ చేసుకుంటే గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ ఉన్నాయి, జాండిస్ కూడా ఉన్నది. ఎందువల్ల అంటే ఇది లివరు, ఇది గాల్ బ్లాడర్. ఈ గాల్ బ్లాడర్లో నుంచి ఉన్న స్టోన్స్ దీంట్లో డ్రాప్ అయినప్పుడు చాలా సివియర్గా ఉంటుంది. సో ఈ వీళ్ళల్లో కావాల్సిన ఫస్ట్ గాల్ బ్లాడర్ తీయటం కాదు, దీంట్లో ఉన్న స్టోన్స్ తీయటము. సో ఐఎమ్ నాట్ షోయింగ్ ద పేషెంట్. ఆ నొప్పి ఎలా ఉంటుంది? హౌ ఈస్ దట్ పెయిన్ దట్ యూ కుడ్ పర్సీవ్? ఈజ్ ఇట్ వర్స్ దెన్ ది pregnancy pain? Yes, it's very worse. How does it feel like? How do you feel like the pain? It's like control. something out of control. Yeah, out of control. You can't eat? No, I can't eat. I am doing vomitings continuously. Yes. And it even worse because the baby, newborn baby, doesn't sleep at night time. Yes. Because of the stress. Yes. And you can't eat what you would like to eat. Yes. No, nothing. I was in totally ORS. Okay, only liquids. And despite that, you're suffering like hell. Yes. So we thought it was all gastritis initially, and then within 24 hours we came to know it's stones. And then normally stones in the gallbladder means you remove the gallbladder stones. Okay. And then now when I told you that you got stones in the bile duct, when I did the endoscopic ultrasound, I don't think you got MRCP done, is that right? At the US. I did by endoscopy. I found the stones in the bile duct. I shown you on that record. So, and because we got the new equipment, rather than putting you through an MRI scan to diagnose that, we did this one to see that. So, was it surprising for you that why did the doctor wants to remove the stones from the tube rather than the gallbladder? Is it a question that arises in your head? First of all, I didn't imagine also I got stones. Really? Okay. Really, I was totally surprised why I am facing, even myself, my family also discussing about that I am facing only gas problem only. Yes. So I also understood that even I never imagined also, even my husband also shocked completely that I got stones. Because during pregnancy also I have taken lot of water and coconut water, buttermilk. I preferred all these things. After immediately within 1 week I faced this problem. I am surprised. I was totally, I came. Pearls of stones, I never seen in my own life. Even I also surprised that why doctor is telling me all these things. I mean, I'm totally surprised. Really, I was totally shocked. These kind of stones are not even shown in textbooks. Textbooks, yes. Yes. I think you said right thing, because I have this group where a lot of people follow me on the US3 when? I don't think this year was so anyhow. So I don't think. So the question is that we got pearls of stones put side to side, just like they're arranged in such a way, all the way like this, in the direction. So second point I want to say is that today you had opportunity. Ivala meer elli unkoka patient, very patient has got gallbladder pain, and then we have to remove the gallbladder yesterday because she was in pain. So this is
the amount of stones that she's got here. If you see that, so set up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So almost like 20 stones are there, and she had the surgery less than 12 to 13 hours ago. And you spoke to her just now. Yes. ఆవిడతో మాట్లాడారు. Then how did you feel that gallbladder surgery can be done so simply? First of all, I am having more than 20. So Yeah. I am thinking about my stones, that how should I face this problem. I am thinking, I am just planning about the future. What shall I mean, because I got surgery, C-section, then I got stent, then I have to go for this gallbladder surgery also, that is compulsory, that is mandatory. Very important point. Two things I want to tell you. Okay. ఇప్పుడు ఆవిడకి గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ బేబీ లోపల ఉన్నప్పుడు గనక ఆ స్టోన్స్ దాంట్లో పడి ఉంటే అది చాలా కాంప్లికేషన్. బేబీకి ప్రాబ్లం, మదర్కి ప్రాబ్లం, అనస్థీషియా రిస్క్. ఫస్ట్ పాయింట్. రెండో పాయింట్, ఆవిడకి షీ హ్యాడ్ సి సెక్షన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద గాల్ బ్లాడర్ వితిన్ 6 days ఆఫ్టర్ ది సర్జరీ. దట్స్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అప్పుడే స్టిచెస్ ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ హీల్. వెన్ వీ డూయింగ్ ది లాప్రోస్కోపీ వీ పుట్టింగ్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు డిస్టెండ్ ద స్టమక్. అంతకుముందు పెట్టిన సి సెక్షన్ స్కార్ wounds, they can open up. This is one reason why we want to defer it for a little while. People come on the social media, say I got gallbladder stones, how do I treat it? It's not about, diseases don't read books. So every patient has its own merits and demerits. Please try to understand, cooperate with your doctors. I come across a lot of patients who say, well, I only got gallbladder stones. What, you only got gallbladder stones? Okay, I have seen patients whose gallbladder stones can be so complicated, pus will form, or the whole other organs can be stuck together. So just to explain, ఆ పేషెంట్ ఇంకో పేషెంట్కి ఏదైతే ఇన్ని స్టోన్స్ ఉన్నాయి చూపించానో, ఆమెకి ఏమైంది, అంబికల్ హెర్నియాలో మెష్ పెట్టారు. సో దట్ వెన్ యూ పుట్ ఇన్ ద పోర్క్ త్రూ, ద ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ ఈస్ దట్ వీ కాంట్ పియర్స్ త్రూ ది మెష్. నెంబర్ 2, వెన్ యూ పుట్ అ ఫారెన్ బాడీ, ఏదైతే మన మెష్ లోపల ఎలా పెట్టించామో దానికి ఇంటెస్టైన్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. పోర్ట్ పెట్టేవాడు బ్లైండ్గా పెడతాం, దాంట్లో రిస్క్ ఉంటుంది. యూ కెన్ మేక్ త్రూ హోల్ త్రూ ది ఇంటెస్టైన్స్. యూ నీడ్ టు నో, ద ఓన్లీ ఎక్స్పర్ట్ టీమ్స్ కెన్ నో దట్. సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ పేషెంట్, ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్కి అంతకుముందు అంబ్లికల్ హెర్నియా మెష్ పెట్టారు కాబట్టి ఐ షుడ్ నాట్ గో దర్ బికాస్ దట్స్ ద ఫారెన్ బాడీ, ఆల్ ద ఇంటెస్టైన్స్ విల్ బి స్టక్ దేర్. వెన్ యూ పుట్ ఇన్ ద పోర్ట్ త్రూ, you cannot do that. So we have to use it side ports. And none of the CT scans and MRIs has written any of that. ఏ స్కాన్లోనూ చెప్పలేదు అది పేగులు ఒకదానికి కూడా అతుక్కుపోయినాయి, దానికి మెష్ ఉందని. కానీ క్లినికల్ యాక్యురసీ we thought we have to be careful. So that's what I'm saying, no patient is same, no doctor. The only thing is, it will only help you the expertise and understanding the situation. And so one patient got stones in the bile duct and stones in the gallbladder. ఒకటి gallbladder లోను ఈ tube లోను ఉన్నాయి. So we dealt with differently for this lady. And the other lady, almost 6 years gallbladder stones ఉన్నాయి. She went through the surgery for the umbilical hernia because of the pregnancy. దానికి మెష్ పెట్టారు, దానికి అన్ని ఇంటెస్టైన్స్ అతుక్కుపోయినాయి. సో అది ఉంటాయేమో అన్న ఆలోచనలోకి సైడ్ పోర్ట్ నుంచి వెళ్ళి gallbladder stones తీయడం జరిగింది, చూశారు. So try to cooperate with your doctor and then get the better outcomes. So going back to her, so when I remove the stones for you from here by doing the ERCP, how do you feel immediately after that stones has come out? I was feeling very better at the time. I was feeling like that मेरा next जन्म हुआ है. ऐसा दिखा है मुझे. उस टाइम पे जब आपके पास आई थी, at that time when I came to your hospital, I was like a sleepy. I was sleeping here. Yeah. I was not able to No, talk to you. just She was, like that. she was Yes. suffering since 3 days, and like even ORS was coming out sometimes. Yes. And after the surgery, that was the first time when she ate 2 idlis, Two idlis. and like she didn't complain about any pain after. Yes. After Okay. that, I feel very comfortable. I am very thankful to you, doctor, that you have supported me at that time. You helped me out. Yeah. Without you at that time, if you have now not taken that action,
So Very quickly, everything was like, Yes. and I did not do one extra test that is not required. yes. And I know that your husband was talking to different people, different doctors, and all those things. That is Sunday. You remember? I think. No, Sunday. I was totally Is it Sunday? out we of did this question. procedure? Yes. We came here Saturday evening and the procedure was done Sunday. Sunday. Yes. So, how many doctors would be available on Sunday? Yes. No. And but you know how mostly, busy was the Sunday my clinic was. Yeah. And you always see me staying in the hospital. So I always say my hospital and my profession is my first son. Because a lot of people ask one question, you're working hard, doctor. I never say I'm not working hard. I'm loving my work. So the work has got timings. The timings are 9 to 5. A lot of people who come here, they say, I want to work 8 hours a day. I only say, how many hours do you like to love your parents, love your wife? Do you work only from 9 to 5? So that's not the answer. When you love something, you always love for life. So medicine is my love, and that's my first gate. And I'm here every day. So everybody who is doing that work, please try and enjoy the profession that you're doing. You would really see the great pleasure out of it. So it's a lot of patients say you're working hard. I say I'm not working hard. I'm loving my work. So it's simple thing. How many hours do you love your parents? How many hours do you love your wife? I leave it to you. Thank you very much. I'm signing off. And one more thing I'd like to mention that on Sunday it was doctor's one of the relatives' wedding. So doctor skipped that wedding Oh, for my yes. wife's surgery. yes. Oh, one more thing. Yes, this is an important point. I don't want to self-boost myself. Actually, it's my own, my uncle's daughter, who's my pinni wala kuturu, wedding. So I had to send my wife to 250 kilometers, 300 kilometers from here to attend the wedding just because I have a sick patient. So a lot of people said, how can you miss that? I said, I can always watch the wedding on the video. Okay, so this is what it is. So don't ever say to any work you're doing, you're working hard, say you're loving your work. Your perspective will change. Thank you very much. Signing off, Dr. Puli.